quelque chose d'obscène. Quand on dit aux infirmières qu'il n'y a pas d'argent pour la santé, il n'y a pas d'argent pour l'agriculture, il n'y a pas d'argent pour les retraites, il n'y a pas d'argent pour le climat, mais les marchés financiers sont à un niveau jamais vu, je pense qu'il est temps de faire un peu contribuer les marchés financiers. Il est temps de faire payer ceux qui ne payent jamais. It's 2027. Unemployment and insecurity are disfiguring our country. The extreme right has taken power in 6 European countries. Our houses are burning or being swept away by floods. Stop! This catastrophic scenario is entirely possible, and probable even. If we don't change course, we're heading towards chaos. And not in 40 years, but in 10, 15 or 20 years maybe. But I have a good news for you. We can still prevent it. People are fighting to prevent the worst on every level. But wherever the battleground may be, the weapon in that war is money. On est dans un moment de crise historique et si on veut éviter une catastrophe sociale, une catastrophe climatique, il faut trouver des centaines de milliards d'euros et c'est le job du Parlement. The speaker is Pierre Larouturou. He is a member of the European Parliament and Rapporteur Général for the budget. When money is needed for investments in the climate, health or employment, he's the person who has to raise his voice to push European governments to accept the solutions he is offering. Today, in the face of approaching disaster, he has something historic to ask of these states. Le moment est venu de prendre des décisions radicales. The world's in a mess. La planète est en train de devenir une étuve. We are in the 6th mass extinction. Personne ne sait comment sera cette planète dans 30 ans. But first, to fully understand the problem, let me show you some data. These curves shows the changing level of CO2 in the atmosphere over the last 1,000 years. They have soared over the last few years. Highest temperature records are being broken year after year. Recently, temperature of 38 degrees Celsius was observed in Siberia. 38 in Siberia. It's insane. And every year in France, droughts are becoming more serious. This year, in more than 70 departments, farmers were unable to properly irrigate their crops. All over the planet, the number of extreme weather events has more than doubled in 30 years. If we want the planet to remain livable, we have no choice but to change our behavior. And change it fast. It's vital. It will have a huge impact in the long term. But in the short term, what we need is massive investments. According to the European Commission, more than 600 billion euros need to be invested each year if we are to win the climate battle. It's a huge amount of money. And if all that wasn't enough, now we also have to deal with the year 2020. Global outbreak of coronavirus. The COVID-19 pandemic is disrupting healthcare systems, plunging the entire world into a recession and causing unemployment to rocket. On doit en même temps faire face à une crise sanitaire dramatique, à une crise sociale, on annonce 800 000 chômeurs de plus en France, et à une crise climatique, et on doit en même temps trouver une réponse à ces trois crises. The COVID pandemic forced European heads of state to react. They have come to an agreement on an unprecedented course of action. Hundreds of billions of euros are to be injected into the economy. Wow, this will finally give us the means to change things, right? Well, not really. Ce plan d'urgence, c'est une très bonne chose, mais ça va seulement durer 3 ans. Et en fait, il y a très peu de choses pour le climat. Tout ce qui est pour le climat et la biodiversité a été coupé. Et donc, ce qui est sur la table pour le moment, c'est 2 milliards d'euros, le fonds de transition juste. C'est tout à fait ridicule. We're far, very, very far from the hundreds of billions of euros needed. In a nutshell, this historic stimulus package is likely to have no great effect and to simply stimulate the old economy over 3 years before we fall back into a recession. But listen, all is not lost. There are solutions. And amongst these solutions, there is a very important one, which will play out in the weeks to come. The FTT, Financial Transactions Tax. L'idée de la taxe sur les transactions financières, c'est très simple. Vous et moi, quand on fait des courses, on paye de la TVA. Quand j'ai acheté ce téléphone, j'ai payé une TVA à 20%. 20%.
Et même pour l'alimentation fondamentale, même les gens les plus pauvres, les gens qui vivent avec le minimum vieillesse ou les SDF, doivent contribuer au financement des services publics en payant 5,5% de TVA. Mais par contre, pour les marchés financiers, c'est 0,0%. 0,0% de taxes sur les transactions financières. Est-ce que c'est parce que c'est encore plus important que l'alimentation? Est-ce que c'est parce que c'est des gens encore plus pauvres? La réponse est non. C'est juste que le lobby bancaire, jusqu'à maintenant, a bloqué l'idée de taxer la spéculation. That's even more disgusting when we know that the financial sector has been making a killing over recent years. According to figures published by the Financial Markets Authority, trading is up by 45% this year compared to 2010. Les marchés financiers sont à un niveau jamais vu. Je pense qu'il est temps de faire un peu contribuer les marchés financiers. Il est temps de faire payer ceux qui ne payent jamais. In 2012, a European Commission study showed that a tax of just 0.1% on each financial transaction could bring in 81 billion euros each year. Even after Brexit, so without the United Kingdom, it would still be over 50 billion. 50 billion euros every year. That could make a huge difference. 50 billion extra without having to ask citizens a single euro could be a real game changer for climate, healthcare and employment. And we won't have to repay the European stimulus package. La France doit rembourser 67 milliards d'euros. Donc quand on se bat à Bruxelles, ce n'est pas pour Bruxelles, c'est pour que les 67 milliards de la dette commune restent en France et aillent à la santé et aux retraites. Et c'est pour que dans toutes les villes et les villages de France, on reçoive de l'argent pour l'isolation des bâtiments, pour les transports en commun, pour l'agriculture. A tax for speculation is not the only solution, but it is one of the most powerful. For example, to finance its stimulus package, the European Union wants to create a tax on non-recycled plastic. The plastic tax is a great idea, but it will only bring in 6 or 7 billion euros per year. The FTT would bring in 7 times that. The FTT is a very serious project, not a pipe dream. The lines are really shifting now. The British were opposed to the speculation tax, but they have now left the European Union. In February 2020, in the Financial Times, the Polish Prime Minister announced his support for the tax on financial transactions. In March, a minister in the German government published a very well-researched report, which explained that it was entirely feasible for a genuine speculation tax to bring in up to 60 billion euros every year. Now is the time for it to come into play, right now, immediately. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais au niveau européen, c'est juste une fois tous les 7 ans qu'on peut changer les choses. On est en train de négocier les décisions, le cadre, le budget, les outils fiscaux pour les 7 prochaines années. Ce qui se passe au niveau européen dans les prochaines semaines, ça décide de notre avenir pour 7 ans. Today, the European governments, Merkel, Macron and the others, are paying more attention to financial lobbies than to citizens. But we must join our forces, both citizens and members of the European Parliament. We must fight for a new deal. We must show that there are a great number of people who want to tax speculation. So if you too want to get involved and put pressure on governments, come and join me now. Il est temps de poser des questions fondamentales. Est-ce que l'Europe est au service des banquiers et des traders et des actionnaires, ou est-ce que l'Europe est le bon niveau pour mettre la finance au service du bien commun? Nous sommes dans un moment critique. Le mélange de la crise sociale, de la crise climatique, de la crise démocratique peut nous amener au chaos, mais en même temps, on est des millions à vouloir une vie plus équilibrée, on est des millions à penser qu'il y a des solutions. À nous de nous faire entendre.